She is 90 years old and the son is 40 years old. The last time she saw him was 24 years ago. The story of a gangster and a mother who is waiting for the son. The state versus Francis Wambura and others. This is Case Files. Agustino Njoroge Ridho anajulikana sana. Hata ukienda umtaje pale penge paka kwa serikali anajulikana. Mimi nilikuwa mkubwa wake. Yaani mimi nilikuwa komanda wa hiyo chama. Na hakuna askari Kenya mwahi kunishika akakosa madaraka. Na nimeshikwa wa kwanza walipewa na hao wa pili walipewa. Nikasema na watatu wakinishika wataningengania wataniua. Nikaita watu wa robbery mpaka huyo Njoroge sababu alikuwa ameletwa Agustino Njoroge Ridho, nikawaketea ni watu wa robbery, nikawaambia wenzangu si nilikuwa nimesema nitawacha robbery, nimewacha sasa nikiwa gerezani. Majembe yote nimeweka chini, sitarudia robbery tena. Wewe Njoroge, tufanye hivi. Si uko na pesa, uko na milioni 4 benki, okoka. Njoroge alikataa akawa adui yangu. Lakini wakati alitoka, hakumaliza miezi 6. Yake ikaisha hivyo, nikaletewa ripoti. Kwanza alichomwa. How are you? How are you? I'm fine. When you met Lucy Wambui, who is now almost 100 years old, her jovial mood, grin and a hearty handshake can hardly betray her inner emotional drain. Her husband passed on more than 24 years ago. At the time, Lucy in her early 50s with 4 children, among them was her only son, Francis Mwangi Wambura. Wambura at the time worked in a private company in Nairobi. The mother says she knew the son as a God-fearing child, but that changed in April 1988. At the time, Lucy says she could afford to see the son in jail. The distance between Murang'a and Nairobi was not that big, but when the son was jailed for life, 12 years ago, was the last time she saw him. When Case Files visited Francis Wambura's mother in Kirwara in Gitanga, she was an elected person, but the strong arm of the law cannot allow Francis Wambura to be a free man. At Kibos Maximum Security Prison is a man known to hundreds here as Shepherd. Francis Wambura says he was the most sought-after gangster of the 80s. Mimi sikuwa mzuri. Hakuna mtu mwahi kuangaliana hivi tunaangaliana na wewe. And I was very polite. Na nilikuwa naandikisha baka watu kazi sababu niko na pesa najua na watu wakubwa. That's what I was dangerous. Francis was part of a 6-member gang that terrorized coffee farmers in central Kenya, Asian business community in Nairobi, and many others. The 6 used to work as professionals in a private company, and at the same time they were in a crime office right in the central business district. Mwendo sasa wa saa 4:30 hapo nikaingia kwa ofisi ile tulikuwa naye watu wa robbery, nikaenda nikabadilisha bunduki, nikachukua ile ya kazi sasa, nikawacha ile nilikuwa natembea naye. Hiyo ilikuwa kutembea, ilikuwa .38. Nikaiwacha. Alafu nikachukua hiyo bunduki nyingine, lakini secretary aliniambia hapana. Shepherd, usibebe bunduki. Unaenda wapi? Nikamwambia wacha niende, labda sasa ndiye kufunga kazi. The robbery that could later land him in jail was along Mwindi Street. At the time, hardware stores were a commonplace in the CBD. A police officer responded to a distress call, paints the picture moments after the robbery. I was at Jamii Mosque Clinic when I heard gunshots. I stood at the window and I could see a person armed with a gun. We ran towards the scene but the gang sped off. We trailed them. They got stuck in traffic. They came out and started shooting at us. Vile tuliingia ndani tukafungua safe, pesa ikatolewa, sikaenda na grupu ya kwanza watatu, sisi watatu kabaki, tukatoka nje vile tunatokaga in trips. Sasa hiyo ndio mimi napigana niende niingie. Yule alikuwa kwa escort, ni kama alisikia uoga. Nikaenda kufika hapo, kapiga gari moto ikaenda. Sasa nikabaki na vita ya watu wa Nairobi. Maaskari na raia na watchman. Naona Florida. Sasa hao watchman wasa watokea na marungu. Bunduki yangu
ikaisha risasi. Ikawa sasa nifamiwe. Yes. Niliita Black Sunday vile niliona. The man they had arrested was Francis Wambura. Two other gangsters managed to sneak away. By the time he was arrested, Francis says he had been involved in several criminal incidents. But in all of those incidents, he managed to get away. Francis claims his gang had managed to thrive thanks to their connections to a network of rogue police officers. Isipokuwa tutake tuwaelezea hiyo, tumewaamini sana, pahali tutaenda hawawezi wakatu double cross. Sasa tunawaelezea siku fulani tutaenda pahali fulani. Na mkuje tuende, wanakuja, tunaenda, wanaangalia. Ikiwa wanajua na askari yule kwa patrol area hiyo, wanatuunganisha. Ikiwa italete shida, wanatuelezea. Siku hiyo ikifika ya kufanya robbery, wanaleta bunduki. Kama sisi tulikuwa tunapenda Browning na machine gun sana. Hatu wanataka ma-AK hapana. Looking back, Francis says there is nothing to write home about his life. He has been in jail for close to 30 years now. Shepherd was jailed for life for shooting and injuring a man of Asian origin in April 1988 robbery in the city center. Sijawahi elekeza mtu bunduki hivi nikamuua. Bunduki si ya kuua. Bunduki ni ya kutafuta pesa. I was not violent. Even my colleagues were not violent. What we needed is only money. Nakumbuka hata tulienda kwa msugu mmoja, alituambia shoot. Tukashoot kwa hewa. Nasema oh real gun. Akatoa pesa akatupa. Hakuna kitu kingine tunataka. Na hakuna kitu tutaguza. Maisha matamu kwere. As a young robber, Shepherd says he brushed shoulders with senior police officers. Ukinichokoza hata tupigane vita gani, siwezi chomoa hiyo bunduki. Nikijulikana nilichomolea mtu bunduki, kuuawa. Hiyo ndio ilikuwa sheria yetu. Mtu nilikuwa right kuchomolea bunduki ni askari akinihanda. Na mara mingi tulikuwa tunahandwa, akishanihanda anachomoa bunduki na piga juu, sio nimpige anatoroka. Sisi tunaenda zetu. The house he built for his family is now home to the mother. She has no one to look after her. She wants her son back, even if it means for a day. Maria cio aria njiarite thutha wake riu ni akuru marathi mainamiriirio utani na ndikariganirwo na ndingiriganirwo ni ona ingitura na ingimuona ndaigua ngenete muno na Ngai athondeke horo ucio wangire tondu ndioi ona ndioi. The aging mother spends most of her time out in the sun. Every time she's told someone is coming to visit her, the first thing she asks, "Are you coming with my son?" For now her son is not coming home. She says she cannot travel to Kisumu to see him. She has no means. The son, who was last home in April 1988, is a permanent guest at Kibos Maximum Security Prison. All the mother can do now is wait. But for how long? Every time they committed crimes, they left behind rape victims and death. The story of 3 men who reigned terror in at least 10 districts in the country. Dennis Onsarigo for CASEFILES.